সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা জানো তালুকদার হেল্পলাইন চ্যানেলে তোমাদের ইংলিশ ভার্সনের অ্যাসাইনমেন্ট অ্যান্সারগুলো দেওয়া হয়। দুইটি সপ্তাহ আমাদের বন্ধ ছিল কারণ একটা সাময়িক দোলযোগের কারণে। তো এই সপ্তাহ থেকে 20তম সপ্তাহ থেকে ইংলিশ ভার্সনের অ্যাসাইনমেন্ট অ্যান্সারগুলো আবার রেগুলার আসবে। তোমাদের অ্যান্সারগুলো বাংলা ভার্সনের অ্যান্সারগুলো তালুকদার একাডেমি চ্যানেলে দেওয়া আছে, আর তালুকদার হেল্পলাইন চ্যানেলে অবশ্যই তোমরা ইংলিশ ভার্সনের অ্যান্সারগুলো পেয়ে যাবে। বিগত সপ্তাহের অ্যান্সারগুলো দেওয়া আছে, তোমরা সেগুলো দেখে নিতে পারো। তো চলো আজকের এই ভিডিওতে আমরা 20তম সপ্তাহের যেই ইংলিশ ভার্সনের অ্যান্সারগুলো সেগুলো দেখে নিই। ক্লাস 6 ইংলিশ ভার্সনের শিক্ষার্থীরা, তোমাদের 20তম সপ্তাহের বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, বাংলাদেশ অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিজ সাবজেক্টের অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সার দেখার জন্য আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে আসলাম। তোমরা জানো তালুকদার হেল্পলাইন চ্যানেলে শতভাগ নির্ভুল অ্যান্সারগুলো ইংলিশ ভার্সন শিক্ষার্থীদের জন্য দেওয়া হয়, আর বাংলা ভার্সনের অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সারগুলো আমাদের তালুকদার একাডেমি চ্যানেলে দেওয়া আছে। তো চলো আমরা অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সারটি দেখার আগে অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্নটি দেখে নিই। যেহেতু আমাদের কাছে ইংলিশ ভার্সনের প্রশ্ন নাই, তাই আমরা বাংলা ভার্সনের প্রশ্নটি দিয়েই ইংলিশ ভার্সনের অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সারটি দেখাবো। ক্লাস 6 সাবজেক্ট বাংলাদেশ অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিজ, অ্যাসাইনমেন্ট নাম্বার 4th চ্যাপ্টার, 4th অধ্যায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিচিতি থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে। প্রশ্নে বলা হয়েছে জন্ম ও মৃত্যু হার তারতম্যের বিভিন্ন দিকের সাথে মিল রেখে একটি সচিত্র পোস্টার উপস্থাপন করো। পোস্টারের প্রতিটি চিত্রের পাশে তার কারণ ও প্রভাব সংক্ষেপে লিখতে হবে। অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্ন। তো চলো আমরা অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনামটি দেখে অ্যান্সারে চলে যাই। ক্লাস 6 বাংলাদেশ অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিজ সাবজেক্ট, অ্যাসাইনমেন্ট নাম্বার 4, assignment title population profile of Bangladesh. Now let's go to the answer. One of the major regulators of a country's population growth is its birth rate and mortality rate, or you can use here death rate. The birth rate and mortality rate of a country depends on various factors. First of all, birth rate. The birth rate is the number of live births that a certain number of women give birth to at a given time. Death rate. One of the factors or regulators of population change in death rate. The rate at which a population dies at a given time is called the death rate. Reasons for variation in birth rate. Birth rates fluctuate for a variety of reasons. Example, climate. People in summer countries have more fertility than in winter countries. Here people are able to give birth at a young age. Therefore, the rate of population growth is lower in winter major countries and higher in summer major countries. This is the picture of climate. Now, education. In the absence of education, ordinary people are ignorant, superstitious, and conservative. As a result, they are unable to understand the evils of increasing birth rates. It is difficult to prevent the increase in birth rate. The rate of education is higher in developed countries. Educated people are aware of income expenditure and future, so they have fewer children. Therefore, if the rate of education is high, the birth rate is low. This is the picture of education. Child marriage and polygamy. If child marriage is prevalent in a society, the birth rate is higher in a long married life. Polygamy also plays an important role in increasing the birth rate. According to the Child Marriage Prohibition Act in our country, child marriage is a punishable offense. The pictorial diagram of child marriage. Neonatal mortality. Where neonatal mortality is higher, parents give birth to more children in the hope of a surviving child. So the higher in the infant mortality rate, the higher the birth rate. This is the picture of neonatal death. Impact of birth rate variation. If the birth rate is higher than a country's land and other natural resources, then the pressure on the country's land and natural resources will increase. Excessive demand causes various problems. For example, the country's national income decreases. Problems like food shortage, poverty, lack of employment, problems of education system, environmental imbalance, etc. occur. The standard of living is low.
people are affected by various diseases. If the birth rate is less than the wealth of the country, it is not good for the country. Therefore, it is necessary to control the birth rate considering the resources of the country. Now, reasons for variation in mortality. Mortality varies for a variety of reasons. Example, geographical factors. Geographical location and factors affect mortality. Countries in areas where infrastructure, communication and transportation systems are improved and weather and climate are not extreme have lower mortality rates. Natural disasters and accidents. Death rates are higher in places where various types of natural disasters such as floods, tornadoes, cyclones, droughts, famines, epidemics, etc. are more prevalent. Accidental deaths are higher in areas where the transportation system is faulty or there is a lack of caution in various construction works. This is the picture of floods, tornadoes, cyclones, etc. Various diseases. Cholera, typhoid, malaria, whooping cough, asthma, and various viral diseases are more prevalent in those areas. This is the picture of various diseases. Now, age. The age structure affects mortality. In a society where there are more young and older people, the death rate is higher. Poverty. Poor people cannot eat nutritious food, can't even take advanced healthcare. As a result, various types of disease easily attack them and even kill them. Therefore, the death rate is less in underdeveloped countries than in developed countries. Impact of mortality variation or impact of death rate variation. Mortality or death rate varies according to the population. Various types of premature deaths, including infant mortality, accidental deaths, cause severe damage to the economy and social life of the country. Due to the high infant mortality rate, parents are encouraged to give birth to more children. When the mortality rate is high, worries about the future increase. The uncertainty of the earning member of the family is created. On the other hand, low mortality rate contributes to population formation, age distribution, and socio-economic development. At one time, the infant mortality rate in our country was very high. At present, the infant mortality rate has come down a lot. So basically, this is the answer of class 6 Bangladesh and Global Studies subject. সো ভিডিওটি যারা দেখছো তারা বেশি বেশি বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো যাতে বন্ধুরা দেখে উপকৃত হতে পারে। আজকের মতো এখানে আমরা কমপ্লিট স্ক্রিন থেকে বিদায় নিচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে।